السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کلاس 11 انگلش کے 2025 کی نئی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 3 جو کہ ایک نظم ہے، پوئم ہے، A bird came down the walk۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس نظم کی ٹرانسلیشن کو، اور پیارے بچوں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس پوئم کی نظم کے ہر سٹینزا کا ریفرنس، کانٹیکسٹ اینڈ ایکسپلینیشن۔ تو پیارے بچوں، ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ چیپٹر نمبر 3، A bird came down the walk۔ ایمیلی ڈیکنسن نے پیارے بچوں اس نظم کو لکھا ہے۔ تو اس کا جو پہلا ہے پیارے بچوں سٹینزا، وہ میں پڑھتا ہوں۔ A bird came down the walk, he did not know I saw, he bit an angel worm in halves and ate the fellow raw۔ ٹرانسلیشن ہے پیارے بچوں پہلے سٹینزا کی۔ A bird came down the walk، ایک پرندہ راہ پر نیچے آیا۔ He did not know I saw، اسے معلوم نہ تھا میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ He bit an angel worm in halves، اس نے ایک کیڑا دو حصوں میں کاٹا۔ And ate the fellow raw، اور اسے کچا ہی کھا لیا۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں آپ کا سیکنڈ سٹینزا۔ And then he ran a dew from a convenient grass, and then he hopped sidewise to the wall to let a beetle pass۔ تو اس کی پیارے بچوں ٹرانسلیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ And then he drank a dew، پھر اس نے شبنم پی۔ From a convenient grass، جو قریبی گھاس سے ملی۔ تو پیارے بچوں تیسرا سٹینزا ہے۔ He glanced with rapid eyes that hurried all around, they looked like frightened beasts, I thought he stirred his velvet head۔ ٹرانسلیشن شیئر کرتا ہوں پیارے بچوں اس کی۔ He glanced with rapid eyes، اس نے تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ That hurried all around، جیسے نظریں ہر سمت دوڑ رہی ہوں۔ They looked like frightened beasts، I thought، مجھے لگا جیسے ڈرے ہوئے موتی ہوں۔ He stirred his velvet head، پھر اس نے اپنا نرم سا سر جنبش دی۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں آپ کا فورتھ سٹینزا۔ Like one in danger cautious, I offered him a crumb, and I unrolled his feathers and rode him softer home۔ تو اس کی ٹرانسلیشن پیارے بچوں like one in danger cautious، جیسے کوئی خطرے میں ہو محتاط۔ I offered him a crumb، میں نے اسے ایک نوالہ پیش کیا۔ And he unrolled his feathers، تو اس نے اپنا پر کھولے۔ And rode him softer home، اور نرمی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آخری سٹینزا پیارے بچوں آپ کا then oars divide the ocean, two silver for a seam, or butterflies of banks of noon leap blashless as they swim۔ تو اس کی ٹرانسلیشن پیارے بچوں then oars divide the ocean، جیسے چپ چاپ چپو سمندر کو چیرتے ہوں۔ Two silver for a seam، جو اتنا چمکدار ہو کہ سلانی کی گنجائش نہ ہو۔ اور بٹرفلائز آف بینکس آف نون، یا جیسے تتلیاں دوپہر کے کناروں سے۔ لیپ بلیشلیس ایز دے سوئم، کودتی ہیں بغیر چھپا کے جیسے وہ تیر رہی ہوں۔ تو پیارے بچوں ادھر آ کر نظم کی ہر لائن کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ تو اب پیارے بچوں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس نظم کے ہر سٹینزا کی ریفرنس، کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کو۔ تو پیارے بچوں پہلا سٹینزا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ A bird came down the walk, he did not know I saw, he bit an angel worm in halves and ate the fellow raw۔ تو پیارے بچوں اس کے ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ These lines are from the first stanza of the poem A bird came down the walk by Emily Dickinson۔ In this stanza the poet begins to describe the actions of a bird that she observes quietly۔ کانٹیکسٹ ہے پیارے بچوں اس کا the poet is describing a bird she observed in nature without the bird knowing it was being watched۔ ایکسپلینیشن ہے پیارے بچوں اس کی the poet saw the bird walking on the ground, the bird didn't know that someone was watching it, it found a worm, bite it into two parts and ate it raw۔ This shows the natural wild side of a birds when they are alone۔ دوسرا سٹینزا پیارے بچوں آپ کا and then he drank a dew from a convenient grass and then hopped sidewise to the wall۔
to let a beetle pass. इसका reference है प्यारे बच्चों in this second stanza. The poet continues to describe the bird's action in nature. Context है इसका प्यारे बच्चों after eating the bird continues its normal activities showing more gentle and polite behavior. Explanation after eating the worm, the bird drank some morning dew from the grass. Then it moved sideways to the wall to let a beetle pass by. This shows how birds live in nature, eating, drinking and mourning carefully without disturbing others. इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका तीसरा स्टैंजा. He glanced with rapid eyes that hurried all around. They looked like frightened beasts, I thought. He stirred his velvet hat. तो प्यारे बच्चों इसका रेफरेंस है in this stanza. The poet observes the bird's body language and expressions closely. तो प्यारे बच्चों इसका कॉन्टेक्स्ट आपके साथ शेयर करता हूं. देख सकते हैं the poet continues to closely observe the bird's behavior and appearance. Explanation: the bird looked around quickly with its sharp eyes. Its eyes moved fast as if it was scared. The poet compares its eyes to shining beads. Then the bird moved its soft head. This shows the bird was alert and ready to fly if needed. Stanza number 4 है प्यारे बच्चों आपका. Like one in danger, cautious, I offered him a crumb, and he unrolled his feathers and rode him softer home. तो रेफरेंस है इसका प्यारे बच्चों. Here the poet describes her attempt to interact with the bird and bird's reaction. Context: the bird tries to interact with the bird by offering it food. Explanation: the birds seemed scared, like it felt in danger. The poet gently offered it a crumb, a small piece of food, but instead of taking it, the bird flew away. It opened its feathers and flew off softly and peacefully, like someone rowing a boat. तो प्यारे बच्चों इस नज़म का लास्ट स्टैंजा जिसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपके सामने शेयर करूंगा. देन oars divide the ocean, two silver for a seam, or butterflies of banks of noon leap blashless as they swim. Reference: this final stanza is a comparison of the bird's flight to soft and silent movements in nature. Context: the poet describes the bird's flight in a very soft and beautiful way. Explanation प्यारे बच्चों इसकी: the poet says that the bird's flight was so smooth that it was softer than oars moving through water. It was also as gentle as butterflies flying over flowers at noon. There was no sound, no splash, just beauty and silence. This shows how light and graceful the bird's flight was. तो प्यारे बच्चों यहाँ आकर चैप्टर नंबर 3 जो कि एक नज़म है, अ बर्ड केम डाउन द वर्क की मैंने ट्रांसलेशन एंड हर स्टेंजा की प्यारे बच्चों रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को आपके साथ शेयर कर दिया है. उम्मीद करता हूँ आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें. मुझे सर हसन शबीर को इजाज़त दें. अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा. जज़ाकल्लाह.